আচ্ছা Okay, let's go to a blank screen. একটু ফোকাস কর একটু ফোকাস কর That's our future so blank. I feel like you guys could do so much more with একটু ফোকাস মার্কার তো নেই একটু যদি ফোকাস দিতেন আচ্ছা টেক্সট অ্যানালাইসিস জিনিসটা আগে এটা পড়েন Yes, go. Don't ask permission, just leave. Oh, এটা সবাই ফোকাস করতেছেন একটু ফোকাস করেন হ্যাঁ Imagine Bob and Bill. Okay? Bob and Bill. Forget about text. আমাদের কোশ্চেন পেপার বাদ দেন এটা আমরা ফোকাস করি ঠিক আছে Wow. Bob and Bill both true food experts. দুজনেই খাবার নিয়ে খুব expert, okay? Okay. One delivers his speech on fast foods while the other addresses foods in general. Actually, fast food নিয়ে কথা বলছে that includes all the burgers and the pizzas and all the delicious things we eat. And then we have a bathroom party, okay? And other foods in general. That means everything. আমরা টেক্সট অ্যানালাইসিস করতেছি কোশ্চেন 7টা বিফোর উই শুড টেক্সট বাট এটা খালি একটু বোঝার চেষ্টা করেন Bob's speech focuses on the deliciousness of fast foods, okay, highlighting their impact on the industry, revenue generation, and their role in bringing people together. Fast foods bring people together. Who's Bob? Some guy I made up on spot. Okay? In contrast, Bill's speech covers a broad range of foods, including fruits and vegetables, and specifically criticizes fast foods. Okay. We're seeing some connection here. Go ahead. He asserts that fast foods should not be even considered food, describing them as delicious. Can I talk? Repeat his say. Oh my God, I'm dying. Delicious toxins. So একটা কোট ইউজ করতেছে to kind of ill ভাবে food মানে you see the difference is Bill doesn't like fast foods. He talks about foods and he's now saying acha fast foods niye amar kotha boli fast foods bhalo na. He's talking about he admits probably in his text fast food moja khete কিন্তু he's delivering a more important aspect of fast food, the effect it has on our body যেটা Bob জীবনে কথা কয় delicious toxin. Bob, however, overlooks or ignores the negative aspects of fast food, never mentioning its harmful effects or health risks. What similarities and differences exist between these species? Their species. Okay, আমরা দেখি চলেন কি আছে okay. The most evident similarity between the two texts is they both discuss consumables. দুইজনের স্পিচের মধ্যে সবচেয়ে common মানে stark. Yes. Is there any structure specific for this? Going there. It's a complete structure text সব বাদ আমরা এটা ফোকাস করব খালি দুইজনে কি কথা বলতেছে আশফিকা consumable things we eat একজন food fruit fast food it doesn't matter সবাই খাবার নিয়ে কথা বলতেছে that's my common similarities. However, their perspectives on these consumables are quite different. For instance, Bill covers a wide range of food items, including vegetables, fruits, and general food. He discusses the benefits and drawbacks of food. He even introduces fast food as an example to illustrate the negative aspects. Are you following with me? খাবার কি খাবার খাইলে ভালো না খাইলে ভালো কিভাবে খাবো and then he's even talking about fast food and এটা কেন খারাপ সেটা ডিসকাস করতেছে in a very exhaustive manner. Bob interestingly, Bob only highlights the positive aspects of fast food and never mentions any negative ones. This makes Bob biased. A person is biased when they favor one side and ignore the negative aspects or alternatives. Bob Jibono, fast food's keno kharap, he never talked about it. Because he wants you guys to love fast foods. God knows, maybe he's getting paid by Pepsi or McDonald's, who knows. Or biased. Or biased. So এখানে আমরা biased যে আইডিয়াটা ইন্ট্রোডিউস করতেছি ওকে থ্রু দিস এক্সাম্পল পিপল রাইটাররা biased হতে পারে কখন হবে যখন তারা একটা টপিক you're not with us are you with us কি বলছে বলো
চিন্তা করতেছি। Wow. Okay, Bill's speech is more credible, informative, and realistic. এটা কেউ ডাউট করবে না? ট্রিপলেট ইউজ করছে একটা। এটা কেউ ডাউট করবেন? বিলের স্পিচে সে ফুড, ভেজিটেবল, পজিটিভ, নেগেটিভ সবকিছু নিয়ে কথা বলতেছে। He is a good guy. He knows everything about foods. While Bob's speech is more appealing to teenagers. আপনারা মজা পাবেন ববের ইয়ে করে। কেন? বব ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে কথা বলতেছে, পিৎজা নিয়ে কথা বলতেছে। আর বিল শাকসবজি নিয়ে কথা বলছে। Who the hell eats শাকসবজি? I love. Yes, good. লাল শাক is the best. Yes. Palong shak. No, Palong push shak, it, pulmi push shak. it. Lao shak. Lao shak. Lao Lao shak. shak balls. Sir, push it. Push it. Science. মিষ্টি কুমড়া শাক। মিষ্টি কুমড়া ফুল। না, দেখেছেন? কুমড়া ফুল খাওয়া যায় না? তো এই যে আপনারা দুইজন বিলের স্পিচটা বেশি মজা পাবে। আরিয়ান মজা পাবে ববের। কেন? আরিয়ান লাভস সে ফাস্ট ফুড। আমি randomly বানাইছি, I love okay? fast food and really. Okay, now therefore, follow. If you were to put the two in the same room, they would probably they would likely clash because their perspectives are so different. Additionally, their texts are directed to different audiences. ঠিক না? যারা ফাস্ট ফুড প্রমোট করতে চায় তারা ববের স্পিচ করবে। যারা ফুড in general, they would read Bill's speech. Okay, now let's come to the idea of how do we make points and similarity. If someone were to make a comment saying Bob fails to connect with the real world and is delusional, favoring something that has more negative sides than positive, that would have been completely wrong. Wrong হবে? আপনি এসে বলতেছেন Bob delusional, খালি একটা খারাপ জিনিসের পজিটিভ জিনিস বলতেছেন, নেগেটিভ সাইডে বলা উচিত। এটা সবাই জানে নেগেটিভ ফাস্ট ফুড is bad. He doesn't talk about it. He's not a good guy. Something's wrong with him. It's not wrong. Furthermore, saying something like Bill is more knowledgeable and is more diverse when it comes to food culture compared to Bob would also become valid. Bill shakshobji, falto, sab kichu niye kotha bolteche. He even talks about fast foods. He talks about everything. Bob, nah, just fast foods only. So Bill is more diverse. He's culturally more diverse. Good. However, whenever statements like these are made, you must give references that are valid and completely support them. This is where I want you guys to focus a little bit. And this is going to be the foundation of our question 7. Question 7 is not just identifying the most apparent difference and similarities. You will have to make comments where a text এটা নিয়ে কথা বলে, a text এটা নিয়ে কথা বলে না. And এখানে আমাদের references are not just quotations, যেটা আমরা writer's effect করে থাকি। writer's effect কি করি আমরা? আমরা বলি that the writer has used this device. And then আমরা কোট করে and then we describe device-টা নিয়ে আমরা কথা বলি। কোটটা একটু কম emphasize। এখানে আমাদেরকে কোটটাকে emphasize দিতে হবে। For instance, you cannot simply say Bob fails to connect with the real world and the benefits of health in food because he talks about fast food. এটা খুবই কমন, এটা খুবই একটা বেসিক, সবাই লিখতে পারে। বব ভালো না, খালি ফাস্ট ফুড নিয়ে কথা বলে। গুড, খারাপ না, পয়েন্টটা কিন্তু ভালো। এটাকে ইলাবোরেট করতে হবে। The reference is weak and fails to support your claim. দেখেন এই পার্টটা ছিল আমার ক্লেম আপ টু দিস এন্ড আমার রেফারেন্স ছিল বিকজ হি ফেলস টু টক অ্যাবাউট ফাস্ট ফুড। বুঝতে পারিনি, আমার স্টেটমেন্ট ছিল বব ভালো না, ও রিয়েল ওয়ার্ল্ড কানেক্ট করতে পারে না। আমার রিজনটা কি, কেন? আমার রেফারেন্স কি, হি টকস অ্যাবাউট ফাস্ট ফুড। হ্যাঁ, ফাস্ট ফুড নিয়ে কথা বলে, বাট হোয়াট অ্যাবাউট টকিং অ্যাবাউট ফাস্ট ফুড দ্যাট মেক্স হিম লেস ক্রেডিবল? ওই যে খালি ফাস্ট ফুড নিয়ে কথা বলে, ফাস্ট ফুডের নেগেটিভ সাইড কখনো বলে না, এগুলো তো রেফারেন্স দিতে হবে, আপনি দেন নেই। সো অলদো দিস ইজ কমপ্লিটলি ফাইন, এটা খুবই কম মার্ক পাবে because আপনার রেফারেন্স খালি 4-5 লাইনের wording. Instead, a stronger argument would highlight that Bob's perspective is inherently limited because his text completely omits the wider spectrum of nutrition. Now you're going into the reason fast food cannot problematic. It's not just the fast food kharab. He doesn't talk about the negative sides of fast food, nor does he say something good. Burger, pizza, ভালো একটা ভেজিটেবল সাজেস্ট করো যারা টিনেজাররা শুনে সেটা ইনফ্লুয়েন্স। He doesn't do that. That's the problem. Since fast food is universally recognized for its negative health impacts, the fact that a supposed food expert completely ignores these risks demonstrates a clear bias, ultimately undermining his overall credibility. Now this is, the whole thing is our reference. Have you noticed? আমরা কি কি এখানে বলতেছি, আমরা সব বলে ফেলেছি। আগেরটা কি ছিল? Because he talks about fast food. That was my reference. Now I'm saying
He talks about fast food. He never talks about the negative aspects. He never talks about anything good. He completely omits the other nutrition aspects. That shows he's biased. He doesn't really care about benefits. He's doing this for marketing campaigns and whatnot. That এখানে দেখেন একটা সার্কাজম করে আমি বলেছি his overall credibility. অনেকে বলে না যে একজন মনে করেন অনেক দিন ধরে বিজনেস করতেছে and আপনি দেখেন একটা ইকোনমিকের একটা বেসিক কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে প্রফিট মার্জিন কি বলতে পারে না and you're like that shows his credibility. এটা একটা সার্কাজম. আপনি বলতেছেন দেখো কত ক্রেডিবল মানুষটা, কত এক্সপেরিয়েন্স, কিন্তু মজা করে বলতেছে, ঠিক না? we're doing this over here, একটা সার্কাজম ইয়ে করতেছে. his overall credibility. overall বব কি ভালো আর কোনো ক্রেডিবিলিটি নেই. তার ওভারঅল ক্রেডিবিলিটি আমরা বুঝে গেছি আর চেহারা আর টেক্সট দেখি. Such reference is strong and fully supports your statement. Text analysis is in essence involves comparing two texts that share a common title but differ their perspectives and focus areas. একজন ল্যাপটপস নিয়ে কথা বলে আরেকজন উইন্ডোজ নিয়ে কথা বলতেছে. কম্পিউটার্স নিয়ে একজন কথা বলে একজন উইন্ডোজ. Both are talking about technological devices. So but computer or Windows are integrated. Sir, Mac Enter OS Windows. versus yeah, সব কিছুর কথা, Macintosh, Windows, Linux, all those, computer have technology, all this kind of stuff. I can just Windows itself. Windows এর বাইরে কিছু কথা বলবে না, যে উইন্ডোজ নিয়ে কথা বলতেছে নিশ্চয়ই biased. ও অ্যাডমিট করে না যে উইন্ডোজ এর আগে কিছু ছিল, উইন্ডোজ এর পরে কিছু ছিল, উইন্ডোজ কে হেল্প করছে কোন ম্যাক, I don't know, Intel to Windows. He doesn't talk about any of those. He just talks about Windows itself. Whereas the writer যে computer নিয়ে কথা বলে, he's talking about the history of computer. He's acknowledging how both Mac, Windows and other things, they all have shared some মানে কি বলে part. কোনো না কোনো একটা শেয়ার আছে তাদের আমাদের মডার্ন ওয়ার্ল্ডটাকে to make it what it is right now. Whereas Windows যে নিয়ে কথা বলবো না, Windowsই কম্পিউটার about, Windowsই সব কিছু করছে, this guy is biased and the other guy is really spitting facts. ধরতে পারছেন? ধরতে পারেন নাই? ধরতে পারেন নাই? পেরেছেন নিশ্চয়ই. Sir, আপনার কোনটা ভালো লাগে, Mac OS নাকি Windows? You know my answer, come on man. The goal is to identify the similarities and differences between the text while providing valid references to support your claims. In a nutshell, আপনার text analysis হচ্ছে very মানে closely related topics থাকবে. Almost same জিনিস নিয়ে কথা বলবে. But একজন একটা জিনিস নিয়ে কথা বলবে বেশি, একজন কম, একজন মেনশন করবে, একজন মেনশনই করবে না, একজন একটা জিনিসকে একভাবে দেখাবে, একজন এক জিনিস অন্যভাবে দেখাবে. এদের মধ্যে একটা কেমন collision কাজ করবে and you have to find the similarities and differences. Okay? It's as simple as that. Now, should I show? Okay. আমি একটু মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা দেখাতে চাই আপনাদেরকে. Oh, another thing. একটু মার্কিং ক্রাইটেরিয়াটা দেখাই আপনাদেরকে. This is how you guys are going to be given mark for your question 7. There are 15 marks to score, and each category of credit has been divided into levels. Okay? The most lowest level হচ্ছে এটা কোনো লেভেল না, এটা বাদ, লেভেল 1. এদের ইয়েগুলো কি জানেন, এরা হচ্ছে নেশা পানি করে আসে পরীক্ষা, এরা নেশা পানি করে আসে পরীক্ষার খাতে উড়া ধরে লিখে আসে. They never compare the text, কোনো similarities, কোনো differences, কিছু নিয়ে কথা বলে না, বলে রাইটার 1 এটা নিয়ে লিখছে, রাইটার 2 এটা নিয়ে লিখছে. use of reference limited মানে এই যে রেফারেন্সই দেয় না. আমরা বলেছিলাম না Bob is not a really credible person because he talks about fast food. এই বিকজটা ওরা দেয় না, আচ্ছা খালি কমেন্টটা দেয় he is not good. কেন গুড না জানি না, দেয় না, আল্লাহ জানে, বানাই দিছে. এটা একটা সমস্যা, এটা লেভেল 1. তখন আপনি 1 থেকে 3 পাবেন 15তে, which is মানে terrible marks. আমরা লেভেল 2 তে আসি. This response considers obvious comparisons between the text. This is one of those no shit Sherlock moments. This text has used subheadings. This text has not used subheadings. Wow, Tali. এগুলো তো অ্যাপারেন্ট. তোদের বাচ্চা টেক্সট যেগুলো বুঝবে, এখানে সাবহেডিং ইউজ করছে, ওটা সাবহেডিং. আসলে লিখে Why do you think this exists? আচ্ছা You know what? Sir, the Mark 5. এমন ওই যে ভাঙাচোরা মার্কস হবে. So, bare- Fun fact, question 7 is the মানে question where the least percentage of candidates get good marks. Least, এটা হচ্ছে সবচেয়ে least scoring question সারা পেপার. এক্সামিনার গ্রুপ চেক করতে পারে.
এটা সবচেয়ে লিস্ট মার্ক পায় কোশ্চেনে ফর মেনি রিজনস আই উইল শো ইউ দোজ রিজনস আচ্ছা সো এই যে কম্পেয়ারিং এই টেক্সট এক্সপ্রেস অপিনিয়ন ইউজ করেছে ওই টেক্সট এক্সপ্রেস অপিনিয়ন ইউজ করে নাই ওকে এখন কি হইছে বলেন এটা বলে চলে যায় ওকে comments on writers ideas and perspectives including theme language and or structure বলবে রাইটার পজিটিভলি থিংক করে রাইটার 1 রাইটার 2 নেগেটিভলি থিংক করে বলে চলে hello reference where না so you're just obvious writer 1 is informal writer 2 is formal বলে চলে যাবে শেষ এরকম যদি করেন আপনি ম্যাক্সিমাম 4 থেকে 6 মার্ক তাহলে এক্সাম দিতে গেছে কেন বললাম নেশাবানি করে গেছে আমার কাছে আসেনি এর জন্য করে okay the selections of references is valid but not developed for example একটা টেক্সটে যদি আপনি I don't know we see when writer এরকম যে অনেক রাইটার দেখবেন এরকম slangs colloquial language ইউজ করে like for example lol okay like okay very common এটা অনেক কমন 3-4টা টেক্সট আপনারা দেখবেন and you're like acha text 1 is informal and text 1 is formal text 1 is informal because the writer used okay and lol and text 1 does not use it so text 1 is formal text 2 is informal so reference দিয়েছেন you're explaining কেন এটা informal you're saying okay lol use করছে এগুলো হচ্ছে colloquialism but that's all you do you never talk about it you never talk how a colloquialism use করাতে আপনার as a reader এটা কিভাবে আপনার সাথে resonate করে how the text becomes more fun and engaging you don't talk about it you just say বলে চলে গেছেন your reference is fine it's just not developed difference দেখাতে পেরেছি ওটা দেখি কোনো রেফারেন্স দেন না হাই স্টেটমেন্ট রাইটার 1 সাবহেডিং রাইটার 2 সাবহেডিং নাই গন এখানে একটা রেফারেন্স দিয়েছেন নাম মাত্র দিয়েছেন ডেভেলপ করেন নাই ওকে আবার দেখেন candidates who have considered only text 1 may only achieve a mark up to top of level 2 মানে এই যে 4 পেতে পারেন আপনি দিস ইজ জানেন যারা মারাত্মক লেভেলে এসে পানি করে আসে এরা ভুলেই গেছে তো দুটো টেক্সট কম্পেয়ার করতে ওরা যে কোনো একটা টেক্সট কম্পেয়ার করে আসে it doesn't make sense how do you compare one text you have to have 2 or 3 things to compare ওরা টেক্সট 1 এর যা আছে সব সামারাইজ করে দিয়ে পারে এটা যদি করেন আপনি 4 পাবেন টপ টেক্সট অ্যানালাইসিস টপ অফ লেভেল মানে আপার বাউন্ড পাবেন লোয়ার বাউন্ড পাবেন স্যার লেভেল 5 নাই আগের কথা ও হ্যাঁ আল্লাহ ভালো কথা মনে করছে লেভেল 5 দেয়নি কেন ও আমার রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে গুড আসলে তো 12 কেন লেভেল 5 তো আছে গুড জব না কেন লেভেল 5 হচ্ছে ডিসক্রিমিনেটিং আমি দেখাচ্ছি ওকে একটু ফলো করো আই লাইক দ্য ফ্লো ইউ গাইস আর ইন 10 more minutes I want 10 more minutes of your time shush level 3 কেন level 3 হচ্ছে একটু অপটিমিস্টিক মানুষ because the most common mark in question 7 is 8 to 11 যেটা অনেকটা এই ক্যাটাগরি লেভেল 3 4 এর পর 8 থেকে 11 হচ্ছে সবচেয়ে কমন মার্ক কোশ্চেন 7 very difficult 13 14 পাওয়া okay responses consider a range of comparisons between the texts comparison could be either of two types similarities or differences এরা কি করে এরা সিমিলারিটি আর ডিফারেন্সেস দুইটা নিয়ে কথা বলে ফোকাস আগের কারা কি করেছিল কম্পেয়ার করেছিল লাইক সাবহেডিং মানে ইদার যারা সিমিলারিটি কম্পেয়ার করতে আর ডিফারেন্স কম্পেয়ার করতে যে কোনো একটা এখানে তারা দুটোই করে এন্ড তারপরে কি করে এক্সপ্লেনেশন দেয় ওরা কেন ইউজ করছে রাইটার 1 পজিটিভ ইউজ করেছে বিকজ রাইটার 1 এর জীবনটা সবসময় পজিটিভ ছিল রাইটার 2 এর নেগেটিভ একটা রিয়েল টেক্সট রাইটার 2 এত নেগেটিভ কেন বিকজ her life was completely negative ভাবে স্টার্ট হয়েছে so that's how she thinks about life right now এই যে এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন একটু ডিপ যাচ্ছেন রাইটার এর মধ্যে কেন ইউজ করছে this is good আপনার রেফারেন্স দিচ্ছেন রেফারেন্সটা কিন্তু রেফারেন্স দিচ্ছেন and it's appropriate points into relevant আপনার রেফারেন্সটা কি আপনার স্টেটমেন্ট কি রাইটার 2 is negative thinking করতে পছন্দ করে প্রমাণ কি her life was devastating she's seen a lot of things okay that's good এটা কারো ডেভেলপ করে যেভাবে সে তার ছোটবেলা দেখছে যেভাবে লাইফটাকে ট্রিট করতেছে সেভাবে লাইফকে দেখবে ইয়েস নো লাইফ যদি আপনাকে অনেক ক্রুল ছোটবেলাতে বাপ মা মরে গেছে আপনার মাথার উপর বিয়ানো পড়ছে অনেক কিছু হয়েছে বড় হয়ে আপনি লাইফকে দেখবেন ইউ অলওয়েজ গোনা বি কার্সিং ফেট
এরকম একটা মেন্টালিটি মানুষের হয়ে যায়। সো রাইটার এরকম হয়েছে, এত দেখেন কই চলে গেছে, ডিপ অ্যানালাইসিস চলে গেছে। এরা হচ্ছে লেভেল 3 তে পড়ে, বাট স্টিল ওদের এরকম ডিপ অ্যানালজিটা মাঝে মাঝে হয়, সবসময় দেয় না, মাঝে মাঝে। ওকে, কনসিস্টেন্ট। হ্যাঁ, কনসিস্টেন্ট না। লেভেল 4 হচ্ছে কাইন্ড অফ দ্য সেম থিং। হ্যাঁ, এই পার্টটা একটু ইন্টারেস্টিং। তারা এখানে ডিফারেন্সিয়েট করে কেন একজন একটা ডিভাইস ইউজ করেছে। ও ভালো ছিল। ফর এক্সাম্পল, বাট ইউ আর রাইটার 1 ধরেন, আমি রাইটার 1, আমি একজন অথর, আমি একজন রিসার্চার। আমি একটা এক্সপার্টস ওপিনিয়ন ইউজ করেছি, একটা বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছি টু প্রুভ আ পয়েন্ট। সাজিদ হচ্ছে টেক্সটুয়াল রাইটার, ও বোঝায়, ইয়েস। ওর কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই, And he's ও তার একটা নিজের স্টোরি দিয়ে পয়েন্টটাকে প্রুভ করতে চাচ্ছে। I'm using my own references, I'm using my own publication to prove the point. Why is it true? I don't know, make up something. Like, why should you read books? It's fun. ও একটা বই লিখতে গেছে, he never finished it. I never finish anything. Like an example, হঠাৎ করে লেগে গেছে, হয়ে গেছে, it's true, okay. But say I have been writing books for 15 years. And আমি not just that, আমি নিজের বই আমি প্রমোট করছি, এই দেখো আমার বই দেখো, বড় বড় আসো। আমি আমার দেখাচ্ছি, ও দেখাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ফার্স্ট অফ অল ডিফারেন্স হচ্ছে সিমিলারিটি কি, আমরা দুজনে ক্রেডিবিলিটি ইউজ করতেছি। একটু আমরা একটু লেটস ব্রেক দিস ডাউন। দুজনে ক্রেডিবিলিটি, ও তার পার্সোনাল জার্নি বলতেছে, how I started writing a book. This is nice. Somebody can get inspired. Whereas someone else is talking, not me. আমি কেন? Say yes. স্যার অনেক বছর ধরে পড়িয়েছে, 12 বছর ধরে স্যার পড়িয়েছে। He is the best teacher আমি in. ভিডিওর হেডফোন টিচার। Best teacher. So he is the best teacher. ওনার আমার কাছ থেকে সব ইংলিশ টিচার and by the way এরকম আপনি কমেন্ট করতে পারেন, একটা অথর হাম্বল আর একটা অথর একটু অ্যারোগেন্ট। ডেফিনেটলি এটা খুবই কমন একটা ছিল টেক্সট where the writer was talking about teenagerরা কিভাবে কমিউনিকেশন করে, and this guy was making a new fuss about Jim, you know how আমি 15 বছর ধরে লিটারেচার পড়িয়েছি, I know importance of grammar, আপনাদের টেক্সটিং দেখে আমার রাগ ওঠে। Someone is knocking. Nobody is knocking, these morons are knocking. Oh, dude. So এই যে বলতেছে আপনাদেরকে nobody বানালো সো এই বুড়া বেটা কেন, বিকজ আপনারা লল লেখেন। He's like, no, grammar use করতে হবে, ইউজ করতে হবে। This guy is arrogant. He's using his credibility, he's using his experience, thinking he's the best. এরকম কমেন্ট করতে পারবেন। One writer is humble, One writer is controlling. and the other writer is কেমন like Controlling. you get the idea, মানে একটু কেমন aggressive হতে পারে, কেমন ডিমিনিয়রটা তার একটু ডিফারেন্ট, belittling demeanor, ছোট করে আপনাকে তুচ্ছ করে কথা বলতে। So these are things you can talk about. Level 5 we'll talk about later. মাথা ধরে গেছে। Just wrap it up guys, I'm gonna die.